ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா, ஃபைண்ட் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் see the problem statement. ஓகே, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஸோ you are given a list of coins. Okay, so you have 1 rupee, 2 rupee, 5 rupees, 10 rupees and 1000 rupees coins. Okay, and an amount n. So you are given also an amount n. What is n? Let's say n is equal to 10,000. Okay, so you need to find out the minimum coins needed to make the sum equal to n. So our job is to find out the minimum number of coins which is required to make the sum sum 10,000. Okay, let's say how we can make the 10,000 using these coins. Okay, let's say you can make it like 10 into 1000 equal to 10,000 and 20 into 500, that is also 10,000. Okay, now you need to find the minimum coins required. So minimum coins அப்படின்னா you need to return the 10, not the 20. Okay, so you have to return the list containing the values of coins required in the decreasing order. So in this case we need to return 10 into 1000. So you need to return a list which contains 1000 rupees 10 times. Okay, like that. Let's see few more example. Okay, இப்போ என்ன அப்படின்னா, ஸோ அமௌண்ட் வந்து 70. இப்போ 70 எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா 150 rupees நோட் அண்ட் 120 rupees நோட். ஸோ இந்த ரெண்டை வச்சு 70 rupees மேக் பண்ணலாம், ரைட்? So you need to return 50 and 20 as a list. Okay, now 13. So 13, how we can make it? 110 rupees and 12 and 1 rupees, and the total number of minimum number of coins required is 3. We need to return the list of coins which we are used to make the sum 13. Okay, another example like 50. So with 50 you can only use, there is a 50 rupees coin is there, so அதனால் 50 rupees coins ஒன்று மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். So I think you got the question. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து காயின்ஸ் அரே. Okay, and let's say n is equal to 14. So we need to find how many minimum number of coins to make the value 14. Okay, so now let's say நம்ம வந்து n is equal to 14 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 14 அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ கேன் வி கோ ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஆர் ரைட், லெஃப்ட் டு ரைட் ஆர் ரைட் டு லெஃப்ட்? லெட்ஸ் சி. லெஃப்ட் டு ரைட் போனால் என்ன ஆகும்? ஸோ 1 rupee காயினை நம்ம வந்து 14 டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணி டு மேக் 14. ஓகே, 14 டைம்ஸ். ஓகே, பட் இது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து அதிகமாகுது. பட் இப்போ இங்கேருந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ பிகர் காயின்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, இதில் வந்து ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணணும். ஸோ இந்த காயின்ஸ் வந்து அரேஞ்ச் ஆகிருக்கிற விதம் வந்து இன்க்ரீஸிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ லோயர் காயின்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இருக்குது, ஹையர் காயின்ஸ் வந்து லாஸ்ட் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம லோயர் காயின்ஸை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் காயின்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து
பிகர் காயின்ஸை வந்து மேக்ஸிமம் பாசிபிள் பிகர் காயின்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ரைட் சைடில் இருந்து நம்ம ட்ராவர்ஸ் பண்ணி வரணும். ஸோ ரைட் சைட்லேருந்து ட்ராவர்ஸ் பண்ணி வந்தால் மட்டும்தான் மேக்ஸிமம் பிகர் காயின்ஸை வந்து நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் ரைட் சைட்லேருந்து நம்ம ட்ராவர்ஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ எதனால் வந்து நம்ம ரைட் சைட்லேருந்து லூப் மூவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து can we take this 1000 rupees coin because our value itself 14 தான். ஸோ 14 தான் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ 1000 வந்து எடுக்க முடியாது. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் அகட். 500 எடுக்கலாமா? நோ. நெக்ஸ்ட் மூவ். 100 எடுக்கலாமா? நோ. 50 நோ. 20 நோ. 10 rupees coin, can we take it? Yes, we can take it because the value is 14. Now we have taken 10 rupees. So if we reduce 10 and we required only 4. Again can we take 10 rupees because value is 4, so we cannot. So now we can move to 5. Okay, so மறுபடியும் ஸோ ஒரு 5 வந்து எடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஸோ பிகாஸ் வேல்யூ இட் செல்ஃப் 4 தான் தேவைப்படுது. ஸோ 2 rupees coin எடுக்கலாமா? எஸ், we can take 2 rupees coin. Now 2 rupees required. Okay, now again 2 rupees coin we can take it, right? Now the value becomes 0 and we have taken it. Now since the value becomes 0, we are done. So this is the answer, right? இதுக்கு அல்காரிதம் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அல்காரிதம் வந்து என்ன அப்படின்னா, ஃபார் லூப் வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் வரைக்கும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறோம். விச் மீன்ஸ் n-1th எலமெண்ட்லேருந்து 0th எலமெண்ட் வரைக்கும் மூவ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒயில் லூப் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஸோ ஈச் காயின் வந்து நம்ம இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதனால் வந்து ஒயில் லூப் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஒயில் லூப் உள்ளே வரும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ ஒன்ஸ் வி டேக் தட் காயின், அந்த காயின் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஆன்சரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் அதை வந்து வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும், இந்த டோட்டல் வேல்யூவை. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு குயிக்காக ஒரு ட்ரை ரன் பண்ணலாம். நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ண எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கலாம். n is equal to 14 and we have an answer array. Okay, so first என்ன பண்ணும், n-1 to 0. so first it will check, it will come to that n-1th element. so n-1th element வந்து 1000, which means coins of i வந்து 1000. so while loopல நம்ம 14 greater than 1000 செக் பண்ணுறோம். condition is false, so next it will move to 500 because n-1 the for loop will move to the left. so next again it will check 14 is greater than 500, no, then again it won't go inside that loop. the next it will move the for loop வந்து next பொசிஷனுக்கு மூவ் பண்ணுது எலமெண்ட்டை. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து 100 which means 14 greater than 100, no, then again moving 14 greater than 50, no, 14 greater than 20, no, again move. Now 14 greater than 10, yes, so it will come into the condition while loop. so now what will happen, 14 will reduce to n minus coins of a coin of i is nothing but 10. so 14 minus 10 equal to 4. okay, now answer dot add coins of i வந்து 10. so 10 வந்து நம்ம ஆன்சர் அரேயில் வந்து ஆட் பண்ணிடுறோம். ஸோ இப்போ என்னோட வேல்யூ 4. அகைன் ஒயில் லூப் வந்து செக் பண்ணுது. 14 greater than 4,
4 greater than, because now the value got changed to 4 greater than 10, no, it won't come in. So next the loop will move to the next element. So 5. So now 5, n is equal to 4 right now. So 4 greater than 5, no, it won't come inside. Now it will come to 2. இந்த பொசிஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா 4 greater than 2, yes, it will come inside the loop. So now what will happen, 4 minus 2 equal to 2, because coins of I now is 2. So 2 ஓட வேல்யூ எடுத்துக்கிறோம். So now coins of I வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அரேயில், ஆன்சர் அரேயில், because this is one answer, right? Okay, so now again nth value is 2 and coins of I is also 2. So we are checking while n greater than coins of I, which means 2 greater than 2, greater than or equal to 2, which is true. So it will come inside 2 minus 2 equal to 0. Okay, now the nth value becomes 0 and the answer we can add 2. Okay, what will happen, now again the loop comes up. Now nth value is 0, 0 is greater than coins of I, no, then it won't go inside, right? Then again it will come, that for loop will move to the next pointer 1, because the condition will again, it will fail, so the for loop will end. Okay, at the end we can return answer. So that's it, correct, everything is fine. Algorithm dry run வந்து புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So if any doubt you can just ask me. Now coming to the coding part. Okay, so the coins array வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிறோம், ஒரு அரேவை எடுத்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் காயின்ஸோட லென்த்தை வந்து நோட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ ஆன்சருக்கு we are creating a list of integer because we need to return the list of integer. As we discussed above, for loop வந்து right to left வந்து மூவ் பண்ணுறோம். அண்ட் while loop வந்து each and every coinனும் வந்து infinite number of time நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்சர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல while loop யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் while loop வந்து எப்படி கண்டினியூ ஆகும், பிகாஸ் என்னோட வேல்யூ வந்து கீப் ஆன் ரெடியூசிங். ஸோ while loop will end. while loopோட டெர்மினேஷன் கண்டிஷன் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த n-1 காயின்ஸ். ஸோ இந்த டெர்மினேஷன் கண்டிஷன் வந்து இந்த n-1 பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஆன்சரோட ஆட். ஸோ அந்த காயின் வந்து ஆன்சரில் வந்து ஆன்சர் அரேயில் ஆட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃபைனலி we are returning the answer. ஓகே, ஸோ நான் குவிக்லி ரன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தலாம் எவ்ரிதிங் ஒர்க்கிங் ஃபைன் ஆர் நாட்னு. Okay, all the test case got passed. Let's submit the code. Okay, now everything looks good. Okay, thank you so much. If any doubt, please let me know.